Wetso dikgang tsa Lesedi Television se primaning eno di go kopanya le nna Kudzani Nametso Mudala. Pele a re bone ditlhogo. Bookelo jwa Nyangagwe bo simola bookelo jwa bana jwa maemo a kwa godimo. Lefatshe la Botswana le tshwaya letsatsi la lefatshe lotlhe la dikapa ditshwantsho. Business Botswana e tshwara kopano ya dijo tsa maitsiboa. Sefalana se a tswa baekanyegi ka dikoloi. Afrika Borwa e tshwara badiredi tshupetso ba Operation Dudula. Bana ba ba tsereng ka dikgoka kwa sekolong kwa Nigeria ba falotse. Blood le Platini ba boetse kwa kgotlatshekelong ya Switzerland. Wetso amogela dikgang. Bookelo jwa Nyangagwe referral kwa Francistown bo tshwaile tiragalo e botlhoka ka go neelana ka lefelo la bookelo la bana le le sa tswang go tlhabololwa le le neetsweng ka bopelotshweu ke Kids Operating Room mokgatlho o sa direng dipoelo wa kwa America. Lefelo leno la maemo a kwa godimo ke la ntlha la mofuta wa lone kwa bookelong jono le le diretsweng fela go arabana. Bookelo jono jo bo nang le didirisiwa tsa segompieno tsa maranyane a kwa godimo a go ara ke ka ntlha ya bopelotshweu jwa ga Stephen Lansdowne le mosadi wa gagwe Maggie. Go ya ka Caleb Machaira, thogo ya lenaneo, moneelo ono o emela seabe se segolo mo go tokafatseng thebolo ya tlhokomelo ya kalafi le go tlhomamisa gore bana ba bona tlhokomelo e e kgethegileng e ba tshwanetseng. Lefelo le ke la bobedi mo Botswana le latela la kokelo ya Princess Marina kwa Gaborone. Machaira o ne a gatelela gore go bona tlhokomelo e babalesegileng ya karo ya bana ke selo se se botlhokwa thata le gore lefelo le lešwa leno la bookelo le tla dira gore bana ba kgone go bona tlhokomelo e gaufi le magae a bone, mme seno se tla fetola matshelo a balwetse ba bantsintsi ba ba botlana. Mogolwane wa kokelano ya Nyangagwe, Dr. Ivan Kgetsi, o ne a leboga baabi ba dithuso a amogela fa puso e ka se kgone go dira ditiro tsa go nna jalo e le nosi. O na kgola baabi bao go bo ba nnile le seabe se segolo mo go bolokeng matshelo a bana ba ba senang molato. Mokhanselara Amos Madeluka fa a leboga o ne a tshwaela fa tiro e weditsweng e se ya bana ba Francistown fela mme le motswedi o tlhakanetsweng ke bana Botswana ka bophara. Botswana o na e kopanya le lefatshe ka bophara mo go ketekeng letsatsi la lefatshe la dikapa ditshwantsho la 2025 ka fa tlase ga sethogo se se reng Screen Skills Futures Youth Shaping Botswana TV. Tiragalo ena gape e ne ya nna tiragalo e kgolo jaaka lefatshe le ne le keteka dingwaga di le 25 tsa kgaso ya dikapa ditshwantsho. Baeteledipele ba dikapa ditshwantsho, bagasi, batlhagisi le batlhami ba ne ba kokwana go akanya ka fa thelebišene e tswelelang go fetoga ka teng le maranyane. Le fa go ne go na le phetogo e e bonako ya sešwa, thelebišene e santse le motswedi o ikanyegang wa dikgang, tshedimosetso e netefaditsweng le diteng tsa thuto tsa bareetsi. Dibui di ne tsa supa ka fa kgatelopele ya maranyane e atolositseng phetelelo ya TV ka gone e kgontshang go golaganya merafe e e farologaneng le go kopanya batho go ralala mafatshe. Go ne ga gatelelwa gore go thomiwe mogopolo mo go tlhabololeng bokgoni jwa bašwa jaaka selotlolo sa go bona isago ya lephata la thelebišene ya Botswana. On behalf of BOCRA, I would like to share today's safety, health and environment moment. BOCRA remains committed to strengthening safety, health, environment. As the telecommunications and broadcasting regulator, we recognize that a safe working environment is the foundation of reliable, high-quality broadcasting, whether in studios, control rooms, outside broadcast sites, or transmission facilities. The risks are real, from electrical hazards, heavy equipment, heat from lightning, noise exposure, and even simple trip hazards from cables on the floor. The reason I'm giving this is to understand that safety is not about just walking around. Even the equipment that you use is very important to make sure that it's safe. Sometimes a megaphone of dreams. It informs our choices, enriches our understanding, and entertains our hearts, preserves our identity, and opens doorways to the world.
It is where knowledge becomes visible, where culture becomes alive, where ordinary moments are shaped into extraordinary stories. And today, as we gather to reflect on the profound role of television in our society, we also affirm its limitless potential to transform our economy, inspire our youth, and propel Botswana into the digital future. Television has always been more than entertainment. Following a proclamation by the United Nations General Assembly. This day underscores the enduring significance of television as a platform for information, education, dialogue, and cultural exchange, and as one of the most trusted mediums for reaching people across the world. Today, television leaders, broadcasters, and content creators across the globe unite under a shared message. TV is changing, its power remains. For decades, television has been a window through which societies have witnessed historic events, celebrated cultural milestones, and accessed reliable, verified information. While technology has transformed how audiences view and engage with content, from traditional living room screens to mobile devices, streaming platforms, on-demand services, digital apps, and social media integrations, the essential power of television has not diminished. It has simply evolved. Around the world, viewers now choose how, when, and where to watch. Yet in moments of crisis, in times of uncertainty, and during global events that shape our collective consciousness, people continue to turn to television for trusted news, shared experiences, and connections across borders. Norman Moleele o rotse tiro semmuso jaaka mokhuduthamaga wa kgwebo ya Botswana morago ga go direla mokgato o mo ditirong tse di farologaneng dingwaga di le 35 go rola tiro ga gagwe go na ga simolola ka di 31 tsa Diphalane 2025. Moleele e ne e le moeteledipele yo o dirileng lobaka le lelele go gaisa botlhe ka ana a tlhomile matho jaaka motlhankedi wa tshimo mme a tlhatlogela ka maemong a CEO. Moleele o nnile le seabe se segolo mo go bueleleng lekalana la dipuelo go rotloetsa tlhabololo ya itsholelo le go bopa seemo sa kgwebo mo Botswana. Moloto go mosadisa sentle o ne wa tshwara ka nako ya dijo tsa maitsiboa le ba kgwebo ya Botswana tse di neng di tshwerwe ngwana tsele a le 21 kwa lefelong la dikopano la Royal Area. Express my sincere gratitude, my thanks, my appreciation to the leadership then. I recall our CEO at the time, Tumi Mbaakanyi, may his soul rest in peace. And he was with the Elias Dewa. And I'm so thankful that they gave me an opportunity to discover myself. I was given the latitude to do all that I needed to do to ensure that the organization was known in the region, to ensure that the organization represented the interests of business people in my region and connected it with what the organization was doing overall. And it was fun for me. And what Patience forgot to tell you is that I've always said in our meetings, whatever we did, let's have fun. Let's not be too tough or too tight. Let's just have fun, make it fun to be working with the private sector. And I should say, I've had fun for the 35 years that I've been with Business Botswana. In fact, it's 35 years, 5 months. Mokhuduthamaga yo mosha Tumi Mbaakanyi le ene o na amogelwa ka dijong tsa maitsiboa tsa gala. Go sa le fo mokhuduthamaga yo o tseneng wa Business Botswana Tumi Mbaakanyi seabe sa gagwe se sešwa e ne e le tlotla le maikarabelo. O na gatelela gore o itamile go netefatsa gore Business Botswana e nna fela jaaka lentswe le le maatla le le ikanyegang le le matlhagatlhaga ka lekalana la dipuelo.
Mbaakanyi a re o ipaakanyeditse go direla go reetsa le go dirisana thata le bana le seabe jaaka ba tsweletse ka tiro e e tlogetsweng ke Rre Norman Moleele. So I'm excited about joining Business Botswana as the new CEO. I believe there couldn't have been a better time than now. The private sector in Botswana has huge potential to turn around this economy. As long as it's organized, as long as we capacitate them, as long as we also hear them out, I do actually believe in partnership with the government of Botswana, development partners and other relevant stakeholders, we can do this. Very exciting. So for me, I've come full cycle. I've led the Women in Business Association before. I'm coming from the United Nations, and it is really time for me to serve my country. And what better time than now? So watch this space. Put on your seatbelts. It's going to be one beautiful ride. Le fa go ntse jalo go konesetsa moleto wa dijo tsa maitseboa tsa gala tsa kgwebo ya Botswana ne o ngwako taotona wa kgwebo ya Botswana o amakile gore le fa mokgatlho ono o lebane ke dikgwetlho go nnile le kgolo. O na gatela gore banna le basadi ba ba nonofileng ba dirwa ka dinako tse di thata ka jalo pitso ke eno go lekalana la dipuelo go dirisana mmogo le go nna le tshwetso e ntsi mo go eletseng pele go tsosolotsa itsholelo. So this is a clarion call to the private sector, to all of you sitting here, to say this is indeed our time to be intentional, collaborate, synergize, and be more decisive in taking the lead in helping the economic recovery that is so dearly needed by our country. I am proud to say, despite the challenging times, as Business Botswana, we have stood the test of time in not more, ideal of conditions. Our private, public discourse, conversations with our counterparts have not always been smooth. We've had challenges, and we will continue to have challenges. But I think the writing is also on the wall to business people. We need to change how we do business. We need to change from our over-reliance on government, because immediately government coughs, we all get affected. Sefalana se netse semmuso dikoloi tse dišwa di le 15 go bafenyi ba balesego go keteka boikanyegi baagi le bareki. Mpho e kgolo e ne e bontsha dikoloi di le 10 tsa Honda Amaze le di SUV di le 5 tsa Honda Elevate. Tse nngwe le nngwe ya tsone e neng ile tlhatlhwa e fetang 300,000. Go tsenela kgaisano eno bareki ba ne ba tshwanelwa fela ke go dirisa bonnye jwa madi a kanang ka 150. Mme seno se ne sa fetola ditheko tsa letsatsi le letsatsi go nna tshono e itumedisang ya go fenya. Moleto wa go neela dithuto o ne wa supa tshepo e Batswana ba tswelelang go e baya mo letshwaong kgwebong la Sefalana. Ka morekisi a tlhomamisa gape maitlamo a gagwe a go busetsa mo merafeng e a e direlang. Boitumelo le tebogo di ne tsa tlala mo moyeng wa bafenyi ba amogela dinotlolo tsa bone e le nako e e sa lebalesegeng mo barekeng le mo komponeng. Mambisana no Kudula.
Mambisana no Dudula. Go ahead, Merobo. Usmail. Rumahata. Mapodisi kwa Afrika Borwa a thuntitse karaba le gase e tshollang dikeledi go phatalatsa ba ipelaetse kwa Johannesburg morago ga gore boididi bo thube lefelo la tshireletsego la summit ya G20. Maloko a Operation Dudula e kgathano le bafaladi ba rile ba batla go ngoka tlhokomelo ya lefatshe lotlhe mo bathong ba selegae. Moeteledipele wa setlhopha seno Zandile Dabula o ne a re batho ba ne ba galefile ebile ba lapisitswe ke batswakwa ba ba tsena mo lefatsheng le gore Tautona Cyril Ramaphosa o ne a sa itebaganye le kgang eo. Kokoano e ne ya thuba ngwao ka go ntsha lenaneo la boeteledipele tlhomamiso ka letsatsi la pulo ya dipuisano le fa go nile le kganetso e bogale go tswa kwa United States ka ene e nyatsa lenaneo tema la Afrika Borwa la G20 le le ne le lebile thata phetogo ya seemo sa bosa le go sa lekalekaneng ga khumo ya lefatshe lotlhe. Police in South Africa fired rubber bullets and tear gas to disperse protesters in Johannesburg on Saturday after the crowd breached the G20 Summit security zone. Members of the anti-migrant Operation Dudula say they wanted to draw global attention to local challenges, including high crime and unemployment. You know, people are angry, people are tired of foreigners, and the president is not addressing this issue. That's why we are here today, because we want him to talk about it. We want those presidents from other countries to advise him that close your borders so that there's law and order in your country. Everyone that's sitting in there, I will not go as Zandile Dabula go to one country of the people that are in there and go without a passport. The group was not happy with the designated protest area, which was about 1 kilometre from the venue, saying the distance made their protest meaningless and inaudible to international delegates. These are international presidents that are here, right? So these are the matters that all of us going through. If you can look at those people, not everyone here is a South African, right? So everyone knows that there are different states, the presidents there. So everyone want to send the message across. But if we're here, who's going to see our message? We are citizens. Those decisions that are being made there are about us. 2 Operation Dudula members were arrested, with police saying a case of public violence, assault of an officer and contravention of a court order have been registered against the group. Ramaphosa o rile tlhomamiso go tswa kwa summiting ya mafelo a beke eno e bontsha boineelo jo bo ntšhwafaditsweng jwa tirisanommogo ya mafatshe a le mantsi. With the strike of the symbolic gavel, South Africa's President Cyril Ramaphosa on Sunday closed the first G20 summit to be held on the African continent. It broke with tradition by issuing a leader's declaration on the opening day of talks, despite fierce opposition from the United States, which has been critical of Pretoria's G20 agenda. Recognizing our interconnectedness as a global community of nations, we have called for an end to conflicts and wars around the globe and for a just and comprehensive and lasting peace. This summit has taken place at a crucial time as calls around the world grow louder for progress on the imperatives of our time, to end poverty in all its forms and ramifications, to reduce inequality within and amongst countries, and to take urgent action to combat climate change. I now say that this gavel of this G20 summit formally closes this summit and now moves on to the next president of the G20, which is the United States, where we shall see each other again next year.
The summit is therefore closed. The wooden gavel would normally have been handed over to the leader of the United States, which is the next country to hold the rotating presidency. But Washington boycotted the gathering because of President Donald Trump's widely discredited claim that South Africa is violently persecuting its white Afrikaner minority. Bana ba sekolo ba le 50 mo go ba le 303 ba ba tserweng ka dikgoka kwa sekolong sa Katoliki kwa kgaolong ya Niger kwa bokone bogare jwa Nigeria ba falotse botshwara mme jaanong bana le malapa a bone. Bana ba sekolo seo ba dingwaga tse di fa gare ga 10 le 12 ba ne ba tshaba ka bongwe fa gare ga la botlhano le matlhatso go ya ka moruti yo mogolo Bulas Dawa Yohana. Bana ba sekolo ba le 253 le barutabana ba le 12 ba santse ba tshwerwe ke batho ba ba tsereng ka dikgoka. Some of the more than 300 children kidnapped from a school in north-central Nigeria have broken free from their kidnappers, but Nigerians remain angry at the security lapses that armed groups exploit. In Lagos, residents want security forces and the country's leaders to do more. My take about this security thing that has been on for a while is that it's the right of every citizen of a country to be secured. And I believe it's the duty of the government to do that. So I would just want to urge the government to take it as their responsibility to every citizen of the country and make sure all the security apparatus are working right. The government know about what is happening, because I don't know why we have army who has jet fighter should notice these people whenever they are, but they cannot do anything just because of most of them, their children is not in Nigeria. Most of them, their children is overseas schooling. So what of those people who doesn't have want to take their children to overseas, so they should die. So we should hold government responsible about what is happening. We don't have a good government. A spate of school kidnappings has hit northern Nigeria last week. The identity of the kidnappers remains unknown. Some states have responded by closing schools entirely. These incidents will have been avoided. However, it's not a time for blame game. Our mission today is to see how we can rescue these children and all those that have been kidnapped in that incident. As such, we are calling on all the security agencies, civil society organizations, organized labor, clerics, to please focus on the rescue of these children. The kidnappings are happening amid U.S. President Donald Trump's claims of targeted killings against Christians in the West African country. Bobedijo bo ne ba gololwa ka 2022 ke kgotlatshekelo e kwa tlase mo tshekong ya tuelo ya 2011. Platini e ne ile tautona wa sethopa se se laolang kgwele ya dinao ya Europa UEFA ka nako eo fa basekisi ba puso ba ne ba phatlalatsa tatofatso ya bone ya ntlha ya ngwana a tsele ka 2021. Moatlhodi kwa kgotlatshekelong o ne a amogela tlhaloso ya bone ya gore e ne ile tuelo e dirilweng thari mme e ne e humisa Platini. French football legend Michel Platini and former FIFA president Sepp Blatter were back in a Swiss court on Monday to face accusations of fraud. The pair were acquitted in 2022 by a lower court in a trial over the 2011 payments to Platini and authorized by Blatter of over $2 million. Platini was president of football's European governing body, UEFA, at the time. The lower court judge accepted their explanation that it was a belated payment for advisory work done by Platini for FIFA a few years beforehand. But the Swiss federal prosecutor appealed against the decision, leading to this new hearing, which is expected to last until Thursday, with a verdict due on the 25th of March. In court on Monday, both men reaffirmed their innocence. FIFA in 2015 suspended both from football for ethics breaches, originally for 8 years. The Swiss federal prosecutor is seeking a 20-month sentence suspended for 2 years against them. Watsone ke go tsholetsa go lekalo
Na ke Kudzani Nametso Mudala, sala waitisitse le mananeo a mangwe a Lesedi Television a enne boroko.